Want to allow us to recite praise to Dr. Shakyamuni. Jumbo Jordan Nijin Sheba Rajumu Yanda Bozo Sanye Riba Dan Shazo Devora Sheba Jedin Gemba Gewu Duve Kalu Girwa Lana Meba Lana Minam Jumbo Sanje Jungden Dembe Yewa Shagya Tuba La Jazalo Chono Gyonzu Jewo Jumbo Jordan Nijin Sheba Jumbo Yanda Bozo Sanye Riba Dan Shazo Devora Sheba Jedin Gemba Gewu Duve Kalu Girwa Lana Meba Lana Minam Tumba Sanje Jonden Debe Gewa Shagya Tuba La Shazo Judo Jase Jeo Tumba Jonden Dejin Sheba Rajumba Yanda Bozo Bezanje Deba Dan Shazo Deba Devora Sheba Jedin Gemba Gewu Dube Kalu Girwa Lana Meba Lana Minam Tumba Sanje Jonden Debe Gewa Shagya Tuba La Shazo Judo Jase Jeo Kanye Zowo Gedan Se Sajen De La Gomba Dumurne Ane Jiden De Na Choje Sun De Je Geba Kila Chazo Nanda Kuma Jode Zozon Wai Yeshe Gyaso Serge Lumbunda Daba Jede Zuna Lamewa Gumbo Chenye Kila Chazo Tenjo Tenpa Jime Dabe Sha Sendo Shawai Kila Chazo Tuje Juno Seba Suma Je Nyamen Kenjin Kila Chazo Gumbo Tuje Jedemba Tangje Kimbe Tumba Bo Sana Yunde Gyaso Shin Rishin Shela Chazo Tabe Duja Jawai Giri Gewe Nyazon Le Rishin Chido Danda Chugir Vai Shigur Jula Chazo Trone Trove Long Yande Daba Dala Radune Shige Damba Yundinde Gundun Layan Chazo Deba Jiam Meja Shin Gewa Bunzun Zobarejo Rangi Sene Yonzu Du Dene Sange Tembaye Dama Ravi Mamedan Gyuma Seba Shuvurdan Melon Lodan Dindabu Diji Chunan Dedrada Sonan Di Tamje Sikbayi Goban Tone Genje Radu Gada Nada Chiwe Lo Chule Sibe Sulim Roa Chule To the founder, the endowed transcendent destroyer, the one gone beyond, the foe destroyer, the completely perfected, fully awakened being, perfect in knowledge and in good conduct, Sugata, knower of the world, supreme guide of human beings to be tamed, teacher of gods and human beings, to you, the completely and fully awakened one, the endowed transcendent destroyer, the glorious conqueror, the subduer from the Shakya clan, I prostrate, make offerings, and go for refuge. When the supreme among humans, you were born on this earth, you paced out 7 strides and said, I am supreme in this world. To you who are wise then I prostrate. With pure bodies formed supremely pure, wisdom ocean like a golden mountain, fame that blazes in the 3 worlds, winner of the best, Lord, to you I prostrate. With the supreme signs, face like the spotless moon, color like gold, to you I prostrate. You are immaculate, 3 worlds are not. Incomparably wise one, to you I prostrate. The Savior having great compassion, the Founder having all understanding, the field of merit with qualities like a vast ocean, to you, the one God, the thusness I prostrate. The purity which makes one free from attachment,
the virtue which frees one from the lower realms, the one path, the sublime pure reality, to that dharma which pacifies, I prostrate. Those who are liberated and who also show the path to liberation, the holy field qualified with realization, who are devoted to the moral precepts, to you, the sublime community intending virtue, I prostrate. Do not commit any non-virtuous actions, perform only perfect virtuous actions, subdue your mind thoroughly. This is the teaching of the Buddha. A star, a mirage, a flame of a lamp, an illusion, a drop of dew or a bubble, a dream, a flash of lightning, a cloud, see conditioned things as such. Through these merits may sentient beings attain the rank of all-seeing, subdue the fall of faults, and be delivered from samsara's ocean, perturbed by waves of aging, sickness, and death. Janju Zemba Zemba Jembo Baba Chenreze Wanju Sherage Parudu Jembo Samo Chibo Nila Nambar Dashin Pumbo Ngabo Deda Yang Rajin Ge Dombara Nabo Tao Tene Sanje Ge Tu Tsedan Demba Sheribu Janju Zemba Zemba Jembo Baba Chenreze Wanju La Dege Jemeso Iji Pu Kala La Sherage Parudu Jemba Samo Cheba Cheba Deba Deje Darla Barcha, the Gazeme Bada, Janjo Samba Samba Jambo Baba Jereze, Wanju Gise Dan Demba Sharada de Gazeme So, Sharibu, Rigibo, Rigibo, Gala, Shera, Jepordo, Jemba Sama, Cheba, Cheba, Deba, Dida Namba Tawa, Chade, Pumbo, Ngabo, Deda, Layan, Rajingi, Dombara, Nambara, Yanda, Tao, Su, Domba, Domba, Ni, Su, Sule, Domba, Ni, Shemayin, Domba, Ni, Le, Jansu, Shemayin, no. Teshin, Do, Toa, Dan, Diji, Dan, Diji, Dan, Nambara, Sheba, Nan, Domba, Sharibu, Deda, Chudan, Je, Domba, Ni, De, Sini, Meba, Ma, Yeba, Manga, Jima, Meba, Jima, Dan, Jewa, Jewa, Meba, Gawa, Meba, Wo, Sharibu, Deda, Wana, Domba, Ni, La, Sume, Sorwa, Me, Duji, Me, Duji, Me, Nambar, Sheba, Me, Nawa, Me, Name, Jime, Lume, Yime, Sume, Jame, Jime, Rume, Reja, Me, Jume, Mije, Kame, Bane, Ige, Kame, Ige, Nambar, Shebe, Kanye, Bado, Yame, Do, Mari, Ba, Me, Mari, Ba, Sheba, Kashi, Me, Kashi, Sebe, Bado, Yame, Do, Dejin, Do, Donga, Wadang, Kunjung, Wadang, Gobadang, Lame, Ishi, Me, Toba, Me, Mado, Bayame, Do, Sharibu, Deda, Wina, Janju, Semba, Nang, Toba, Mebe, Shiri, Shirage, Paru, De, Chimba, La, Tenji, Nede, Semla, Jeba, Me, Traba, Me, De, Chinji, Lole, Shindu, Dene, Nyangele, Debe, Tara, Chindu, Duzum, Du, Nambar, Shube, Tangje, Tangje, Jan, Shiraje, Paru, Do, Chimba, La, Tene, Lana, Meba, Yanda, Bar, Zobe, Janju, Mumbar, Zoba, San, Geso, De, Dawena, Shiraje, Paru, De, Chimbe, Nga, Deba, Chimbe, Nga, Lana, Mebe, Nga, Menyamba, Da, Nyambe, Nga, Donga, Tangje, Rade, Shibere, Chibe, Nga, Minju, Bena, Dembar, Sheba, Jade, Shiraje, Paru, Do, Chimbe, Nga, Meba, Tayada, Gade, Gade, Bara, Gade, Bara, Sam, Gade, Bodhi, Soha, Sharibu, Janju, Zemba, Zemba, Jambu, Deda, Shirage, Paru, Do, Jemba, Samo, La, La, Bara, Jawa, Dene, Jom, Dene, Dinge, Zele, Shende, Janju, Zemba, Zemba, Jambu, Baba, Jereze, Wanju, La, Leso, Shejawa, Leso, Leso, Rege, Bu, Dede, Jenu, Dede, Shende, Jidara, Juge, Jemba, Shirage, Paru, Do, Jemba, Samo, La, Jebara, Jade, Tishe, Sheba, Namgyan, Jeze, Yirang,
chonde dege je ka zene tsedan denpa shere dade bodan chancho sembo sembo chenpo papa chere ponchu dan tamche dan denpe kore de dan hadan me dan hama ye dan tisra chepe jide chonde leje sumba la ngomba de lo. Thus I have heard, once the Blessed One was dwelling in Rajgriha on Vulture's Peak, together with a great assembly of monks and bodhisattvas. At that time, the Blessed One was totally absorbed in the concentration that examines all phenomena, called profound illumination. And at the same time, the Navalavalakateshvara, the Bodhisattva Mahasattva, was engaged in the profound practice of the wisdom Gambhya, analyzing the five aggregates by nature empty. Then, through the inspiration of the Buddha, the Venerable Shariputra spoke to the Navalavalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, how should those of good family learn who wish to follow the profound practice of the wisdom Gambhya? Thus he spoke, and the Navalavalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, replied to the Venerable Shariputra, saying, analyzing the five aggregates by nature empty. Form is empty, emptiness is form, emptiness is no other than form, form is no other than emptiness. In the same way, feeling, recognition, karmic formations, and consciousness are all empty. Therefore, Shariputra, all phenomena are empty without characteristics. They are unborn and unceasing. They are neither impure nor free from impurity. They neither decrease nor increase. Therefore, Shariputra, in emptiness there is no form, no feeling, no recognition, no karmic formations, no consciousness. There is no eye, no ear, no nose, no tongue, no body, no mind. There are no spheres of the eyes up to no spheres of the mind. There are none of these all the way up to the sphere of mental consciousness. There is no ignorance, nor is there destruction of ignorance. There are none of these all the way up to there is no old age and death, nor is there destruction of old age and death. Thus there is no suffering, no cause of suffering, no cessation of suffering, and no path. There is no wisdom, no attainment, and no non-attainment. Therefore, Shariputra, because there is no attainment, all bodhisattvas hold to the wisdom gone beyond. And because there is no obscurity of mind, they have no fear. Passing utterly beyond falsity, they reach beyond the bounds of sorrow. All the Bhuttas who dwell in the three times, by relying on the wisdom gone beyond, fully and clearly awaken to unsurpassed, most perfect and complete enlightenment. Therefore, the mantra of the wisdom gone beyond, the mantra of great insight, the unequaled and unsurpassed mantra, the mantra that calls them suffering should be known as the truth, for there is no deception. The mantra of the wisdom gone beyond is proclaimed. Dayanta, Kati Kati Parakati Parasamgati Bodhi Swaha. O Shariputra, this is how a Bodhisattva, Mahasattva, should learn the profound wisdom gone beyond. Then the Blessed One arose from that concentration and praised the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva, Mahasattva, saying, very good, O son of good family. It is exactly like that. The profound wisdom gone beyond should be practiced exactly as you have said, and then the Tathagatas will rejoice. When the Blessed One had said this, the Venerable Shariputra, the noble Avalokiteshvara, that whole gathering in the world with its gods and men, anti-gods and spirits, their hearts full of joy, praised the words of the Blessed One. So ends the noble discourse on the essence of the wisdom gone beyond. 뭐야, 그런 거죠. 사니마게 센터에다 남초 모조게 다제다 남초 모조게 센터에 다지다 나오게 안다 다초 모조게 센터스나 맞는 간다 변초 디바이난다 동해다 대화 이거 뭐 쳐버리면 다 쳐뭐 쳐버려 동해 이거 뭐 쳐서나 쳐뭐 쳐버려 동해라 대화 진소는 아니다 춤을 맞춰 제가 되게 아마도 된다 최제 맞으세요 준신이 가르쳐 버렸으나 대화 가리임보다 동행 가리임보 맞춰 버려 당보도 내가 당보도 자기 그래서 Okay, today is a Sunday lecture that is the introduction to Buddha Dharma. As an introductory lecture in Buddha Dharma, when we express it this way, whether we do call it an introductory lecture in Buddha Dharma or do not, the meaning to be found here
is the very indication of what well-being is, and when it is comprehended correctly, then that is to be introduced to Buddha Dharma. As well, it is the indication of what pain is, and when this is comprehended, then this is to be introduced to Buddha Dharma. But when there is the misapprehension of well-being, which is actually pain, this is not to comprehend Buddha Dharma, and this is no introduction to Buddha Dharma. Therefore, when we speak of what is Dharma and Adharma, non-Dharma, it comes down to this, recognizing correctly what is bliss and what is pain. And this is our first project. 근데 이리 저 켜내 말레이시아의 수수기 되버도지 켈링이 매사마단 셰바 섬지레마도 등모변이 줄라 간다 대화 되바 동에 매주바 임바 저 켈레나다 말레나 집어지장이 버디 집어제 다 있네요 저 켈레이 되니까 나 대화 두게 합시에 아니 다 수수기 몇 잡지 들리지 소리 지금 디지털 배 최치기 이세기 다 나랑 좀 그게 공식이 나와 들리지다 아니 로드는 들리지는 용이야 해서 Whether it is Dharma or Adharma that interests a given person, that person's interest is actually, and intention is actually, to find well-being. That is the actual situation common to all, that well-being is desirable and pain undesirable. And for those who then accept Buddha Dharma, then they have a method by which they proceed in order to secure pure well-being. They develop a familiarity, and there is a course of study for them. 근데 이리 다 먼저 다 대화도 동행 모션을 제발라 당고 대화도 동행 모션을 제거로 하는 로종 제일로 퇴바 삼바 고바 디톤이 제거를 마도 제 탑식이 돈을 로종 제한 요 말에 제가 당고 배치수 당고 퇴바래 이는 퇴바도 되는데 템백이 심니 맞이버 제니 아니 삼바 데일 때는 되는데 랑이 줄라 냠수 용어 뭐랑이 줄라 깨봐 제바데 아니 퇴산 고순겠다 그다 자와 디톤에 아니 냠이 제거를 해서 그러지 in order to recognize what well-being is and what pain is, for this comprehension of well-being and of pain, there is the course of study of first study, followed by then contemplation, and then cultivation. And apart from this, there is no other available means. This is the process, and critically important in the beginning is the study, which informs an understanding, which is consolidated through repeated reflection, then consolidated, maybe the basis for the development of experiential understanding through cultivation. So it is a process of study, contemplation, and cultivation. These are the actions involved in our practice. 근데 이들도 맞다 나도 간다라 대화 켈렘바 대화 되어봐 인디 다 간다라 저 켈렘바가 규제디 대라는 상그레스 동해 미디어바 대인가라 다 동해 미디어바 대강라 아니 직다 동해기 간다라 동해 강을 중요하게 동해기 다 중세기 규디 랑게 무엇이야 제바이나 아니 대다 저 간다 칸 키초 캥기 링기 유 랍말랍 개발래 이내 고초 켈렘바 가서 동해 되고 요 말에 동해 가는 중에 규디 무엇이야 지거래 대화 되고 요래 대화 되기 규디랑게 탑시 지기 어쩌다 네 다 대화 되어봐도 동해 매도 생도 다 자와 탑도서디 먼저 제시 결나 맞으는다 먼저 최세비 고듯이 탈도나 내주 디강 차기 어려서
So it is that we acknowledge that indeed well-being is desirable. Well-being as desirable is a component of the acceptance of Buddha and additionally the acknowledgement that pain is undesirable. This too informing the consideration then of what follows, which is consideration of what the source of pain is, where it is to be found, what pain has as its cause, which must too be comprehended, and then underlies the acknowledgement of Buddha Dharma involved in that acknowledgement of pain and understanding of its cause and acknowledgement of well-being too with its cause. And no matter how the explanation is made, this is what the matter comes down to. 다 근데 인류 땅은 대화도 동행 뭐 쳐보고요. 다 대시셔도 대화도 동행 뭐 신고고요. 대화도 동행생이 대화 가리바 동행 가리바 뭐 신바지. 다 대화도 동행 뭐 신을 제발았다. 탑지 가리었으나 다유 개월 주는 제부 대화 이바다. 유 매개월 주는 제부 동행 이바. 다 네기 터네. 아니 대화도 동행 띵사보 뭐 쳐도바도 연구요. 그래서 Then it is the identification of well-being and pain that is required. Necessary, this identification of what well-being is different from what pain is. Thus, what is it that well-being is in fact, and what is it that pain is? These must be comprehended, and the method to their deep comprehension is the recognition that from a cause which is virtuous follows its consequence, that is well-being. From the cause that is non-virtue follows its consequence, that is pain. To be familiarized with well-being and pain in this manner is to inform a deep comprehension of them. 현재 인디 하나도 대화도 동행 뭐 쳐야게 대화도 동행이 보더라 대화도 동행이지 대화되나야 아니 낭sem기 대화 진리기 대화 이지 동행되나야 낭sem기 동행 진리지 동행 그 두가지가 그 다다다다 열애서 And in that comprehension of well-being and of pain, that are these two, pain and pleasure, pain and well-being, that well-being is of both kinds, well-being of the physical body, which is external, and of the interior mind, and pain too, that is painful in the external physical body, and painful in the interior mind. 다 근데 인디 다 간단한 동행 되기디 다 동해 빼는 하나도 미지 딜을 차샤바 있는 동해 되기디 가지고 간댔으니까 간댔으니 가지고 동해 대화 되고 요래 대화 두투고 요 말에 동해 되고 요 말에 동해 두고 요래스 다 대시 디토네 아니 최냐네 지단 것을 뭐 시기 요래서 Then following this, that is pain, to illustrate this via our life, this one, how is it so that though well-being is desirable, we do not realize well-being? And why is it the case that though we wish to avoid pain, this is what we experience? 다 대인들이 가지고 딱 가르치니 동해 두고요래 가르치니 대화 두고요 말에 딱 저와 뒤차그래 그래서 된데 인도 딱 먼저 대화 두고요를 가르치니 두고요 말에 지직지 동해 두고요 말에 동해 두고요래 권이 일 와다 저와 일에 벌어 제가 된데 인도 먼저 딱 동해 두고요 말에 동해 가르치니 두 발에였으나 아니 먼저 딱
수수기 만한족이 당부디 가르쳐서나 미장원의 짱원 심바를 아주 이 kiến cik래 미장원의 짱원 심바시 아니 동해라 대화 심바시 니시 미다발라 딱바 심바시 숨치 다도 마두발라 다도 두바 심바시 디 만족이 딱이요 인자 만족이 동해기 유두바래 동해 유두바 인자 동해 계기요 다 디즈바 인자 대화 이 되게 여러 대화 유튜브요 말 내가 유튜브나 되게 친절로 시도보러 와 세상 뒤인데 대화 유튜브요 말에 동해기 유튜브요 뒤인데 대화 동해 연구요 대화 연구요 말에서 어디 찍선 Why is it so that we realize pain? And why is it so that well-being remains unrealized for us? Why is it so? When it is well-being that is desirable, why is it left unrealized by us? When it is pain we wish to avoid, why is it just this that we realize? Why is this the case? It is for us, each of us, that we are involved in the misapprehension of a fourfold kind, that is our misconstruing what is impure for purity, what is painful for pleasure and well-being, what is impermanent as permanent, and what is non-self as selfhood. Seen this way, we accumulate what are causes for pain. They are present, therefore their consequence, that is, namely pain itself, necessarily follows. And we do not realize the causes that are causes of well-being. We accumulate instead the causes of pain, and thereby their consequence inevitably follows. 어이 대화 누구기 이해나 가르쳐서나 당보들라 아주 다이 당보들 갈라서 미장원 짱인바 미장원 짱원 생고라 세다 미장원 생고 직체 대화 누구기에나 미장원 생고 직체 어이 얘네 동해 뭐셔 봐죠 니세 아 메다발라 따바따 여러 메다바 통하고 다도 마주바 통하고 거 뒤에나 아니 가지고 대화도 비어래서 If it is well-being that we desire, then first what is required when our misapprehension is to misapprehend the unseemly as seemly, the impure as pure, then it is for us to properly apprehend the unseemly as unseemly. And when we misconstrue pain for pleasure, then it is for us to correctly apprehend pain as pain. And when we misapprehend the impermanent for permanence, it is for us to properly apprehend impermanence as impermanence, and in the same way, to properly apprehend the non-self as non-self. 어이 그런데 이들도 이 수술을 맞잘 거다 랑게 루이즈 빙네 랑게 루이즈 삼로타네 아니 당보데 가래 미장원을 짱어서 랑게 루이디 미장 제 미장원을 투버레데 아니 아주 짱어 생기요 그래서 내 루이스 좀 하나마서는 배 저거 차 맞춰왔다 신뢰배 하장 짱어 여버 드리기 가지고 생기로 제가 미장원을 짱어 좀 자기요 그래서 Then we would, each one of us, apply this to ourselves, to our very own bodies, and reflect upon it, and recognize the unseemliness of our own bodies, and the impurity and unseemliness of the substances that compose them, while ordinarily we feel ourselves to be so seemly, and it is others who are not. This is what would be corrected. 너다 흉다 나 흉다 이메나 아니 지금 미장원 제 숨주 수주를 때는 그게 제스 내가 좀 가장 미장원 지에요. 지난해 나라도 용달을 나도 루이스는 샤다 차도 루바도 되게 장장이
야, 주디 교지로 제단 고 미상을 차기요. 레송시. In the Mandayana, there are some 36 unseemly substances said to compose the body to indicate its unseemliness. And ordinarily, too, we speak of the bone and the blood and the flesh that compose the body, which are unseemly. 시다고 미상화 드리지 제 미상화 드리지 레데 이나야 나란조다 수수기 좋아하는 가장 상황 류상황 미상화 상황 집에 괜찮네 아니 만들었다 동해기기요 레송시. These are substances that are impure, unseemly, yet our ordinary feeling is of a seemly and pure body, and this is in fact cause for pain. 근데 이번에 동해를 대화진 거라 하면서 동해를 그 말하는 류지 풍부디 동해이라 신지를 하장게 미상화 서로 도르자 아단 남지만도 거가 육셔야 된대 도려야 제지를 해 이나야 나중에 될래야 아니 지금 간달 동해기라 시 된지질이야 아주 대화 진행체는 디기체는 내가 줄었다 무튼 동해 용태가 되게 연구열에서 Then we misconstrue what is painful for pleasure in this very body of ours, which is essentially painful to occupy. It is one day discarded by us. It is composed of unseemly and impure substances. One day it is tossed out, yet we misconstrue it for source of pleasurable experience. And this is to continue causes of pain. 어이 맨날 말하는 서치 랑기 류기 톨스 냠십첸 아니 류기 내단 되게 삼로야고 스탄 류기 내단 되게 신용도 아니 류디 미상이 버그 텐토 요거 아니 이가 저 시르도 신이 발도를 깨도 발도를 깨도 봐 발도 남시 되게 수수 류 통도 아니 하장 그 저르네 거기 류디 미상한테 통 저르네 아니 류를 나 양주츠 류 통도 전화게 류를 중도 거라 마게 버들이 연구요 그래서 When one examines their own body, the actual state of their own body, its unseemliness is apparent. It will be recognized. And then in the intermediate state consciousness, when it beholds that unseemly body, is appalled by its filth and has no desire to occupy. 제가 미상화라 좀 이제 미상화라 상황 좀 봐. 동네라 대화 좀 봐. 이제 다 되네 미다발 딱 봤음 봐라. 아주 류디 미다발랑 신이 기지 지루고요. 한 아마 가다 탈 미상화도 돌도 유야지 아마도 키도야 말. 어딘데 제일 태양고 기지 지루니 지배랑 시지 미다발랑 시지에 대한 안조 아니 들레 미다발 마타와제 따버다. 아니 배산이다 나니다 로제마다 배 투즈를 무시 우지 차시 땡네 아 삼도 당기요 디즈가가 게임 가르치는 중앙에서는 메다바 따마투 게임이 중앙에 메다바 따버다 게임이 중앙에 해서 Thus, the misconstrual of the unseemly as seemly, pain as pleasure, and now of the impermanent and transitory as permanent. The body is momentary, it is transient. In the end, it is discarded, it is not brought along. It is momentary, it is transient, it is disintegrating, yet we misconstrue it as permanent and fixed and make plans for tomorrow and for next year and so on, all the result of misconstruing what is transitory as what is lasting. 아예 하나도 치료냐면 지도 잠바 하나 치료냐면 짐마투 받아 아니 치료냐면 디페 투즈투즈로 짐마투 받아 직 아니 치료냐면 제 마템 받아니 이zu가가 가리진 중앙에서 딱버진 별로 되게 온 거. 메다바 짐마투 받아 딱버진 별로 되게 온 게 아니 아주 치료냐면 제도 마요 아니 대화 그 마투에 이zu가가 예 가와투 거스는 딱버진 별로 되게 아니 투즈투즈를 내가 짐마주고 생각 투조 투냐다 어디기 게임이 온거 연구요. 제가 인디오 아주 최년에 지도 방법이 메다버 템바데 개취조 차비 그래서
of dharma practice when we find we are incapable of it, and that we spend no time in it. It does not occur for us, any practice of Buddha Dharma. It is so as the result of misconstruing what is momentary as lasting and thinking of lasting time. The delay is made, and never is Dharma practiced, and never is well-being realized, all as the result of misconstruing what is momentary as something that is more lasting, and we lose all opportunity of forceful action. And for this reason, then, of first importance in Buddha Dharma is to recognize transitoriness. 나 디순지 나 시바디 다도 마주벌 다도 주벌 따와 싸와 다디 맞아 왜 동해 용야가 아마도 차왔다 만화도 류데 셈 랑라 유베다 류셈 니르 류데 셈데 맞아 당신이 마주벌 다도 마주벌 이나야 맞아 다도 주벌 짐바 되게 왕게 아니 맞을다 아들 마데 마지바 아니 배 나고야 시고야 얘네 뭐게 개고야 삼라 동해 망고 용고야 류를 나자 망고 땅고야 되게 간가로 용서자와디 다도 두버진 것들을 연구여레스 다도 두버진 것 심바이자 디 연구여레스 디 계시는 곳에서 말한 쪽에 다도 두버진디여 다 내당들라 다도 마주버래 그냥 다도 두버진 거래 이 왕이 딱 강에 되게 중요해 해서 And the fourth is our misapprehension of non-self as selfhood, which is root of roots of pain, that is the very mother of all pains. There are our body and our mind, and these two that lack selfhood are misconstrued as having selfhood. This is the misapprehension of the supposed self, and this is the source of unhappiness and of illness and of pain and of aging and of being beset by endless thought. And it is the results of the misconstrual of what lacks selfhood as that which has selfhood. This is, in actuality, the situation, absence of selfhood, yet misconstrual of it causes all hardships. 다 제가 먼저 랜드 자기 저기 다 랜드 탭이어서 랜드 탭을 가서나 다 먼저기 가나저기 동해 가르치는 중화에서나 동해 유튜버래 동해 유 가르쳐버려서나 나도 다니 미자원라 자원진바 동해라 대화진바 메다발라 따와진바 다도 마토발라 다도 두바 시진바 인자 동해 유튜버래 동해 무튼 용거래서 In this, then, we find our two clear answers, the two clear answers to the two questions, which were, why is it that we experience the pain that we do? The answer to which is the causes for pain are present, and those causes are namely these: the misconstrual of the unseemly as seemly, of pain as pleasure, of the impermanent as permanent, of non-self as selfhood. These the causes of pain, and therefore the continuousness of that pain. 내가 누구요? 내가 유튜브요 말했으라고. 그래서 내가 유 가르치는 말도 그랬으리. 다 내가 유튜브고요나. 다 가르쳐 그래. 뭐야? 미자원지. 동해다. 뭐야? 메다봤다. 다도 마주봤다. 통나. 아니 다 동해 대외 유튜버래. 대화 용거래. 지난디 마주봐이도 대화 용거 말했으라 그래서. And it was well-being that was identified as desirable, yet unrealized because the cause of well-being is absent.
So then what is required for its presence? That unseemliness is recognized as unseemly, that pain is seen as pain, that impermanence is seen as impermanence, and that absence of selfhood is recognized as the absence of selfhood. And were these virtues present, then would follow their consequence, that is well-being. Yet they are not found, therefore well-being is not found. 세상타 간다 둥에라 둥에지 미자와라 미자와지 미다발라 미다바지 다도 마도발라 다도 마도바 젬바이나 테랑 풍부스 거다 랑길다 루지 풍부다 남시 풍부니 풍부니부티 어딘데 따서나 안타 랑길 루 모셔마 수수수수 루 내다 셴바 수수 루 모셔마 이 마다와체 아니 이제 미자와라 싸와지 동해라 대화지 미다발라 따바지 다도 마도발라 다도 주바지스나 랑길 루디 뭐마시면 투투버 로 투사 대단한 그 머신도 말해서 뭐 동해 게임을 해서 So then, as has been said, pain would be recognized as pain, the unseemly recognized to be unseemly, that which is transitory recognized as transitory, and absence of selfhood recognized so. And this would happen for this body, our body, which is the physical, material body, and the conscious awareness. When these occur, these recognitions, it is to recognize and identify the actual body, for that body to actually be identified and seen as unseemly, seen as painful, seen as transitory, and seen as lacking selfhood. Apart from this, we would only remain confused, not seeing it so, and be in great pain. 근데 제들이 저마다 만족을 하긴 계제 당분이 부대 야 계제 당분도 최다 즉 최켈레만 이게 제시 돈 제시지 개별로 아니 대화도 동해기 돈의 제시지 개별 세상도 이들 저마다 나랑 쪽이 대화 되기 여바이나 다 대화 두거래 두고기 여나 다 가리 두고기 여마스나 다 랑이 류디 7월 밤이마다 랑 두부두 근데 랑게 류디 메장와 이마 지 동해가 봤다 아니 메타베라 신도다 다발 마다 와서 메타봤다 다도 마주봤다 와이나 아니 맞다 대화 두개 fut승기가 뒷마다나 대화 두개 유창게 말 유마상에서 그 대화 제투 말아 세상 곧 몸비니 치래 세상 곧 치료케레 말에서 했는데 고간다 대시 탈도나 랑게 되두다 대외톤 역시 대시 개고리로 그다 인도용도 즉 치료케레 말에다 좀 맞춰봐 얘가 쳐봐 민삼로 가리 칸에 람나 말람네 간다 된다디 켈렌디기 어려서 So in the first and the second points that I have made, the first being the comments regarding whether one acknowledges Buddha Dharma or does not, and the second having to do with this very explanation of what pain is and what well-being would be. When it is the case that it is well-being that is desirable, then we must realize this well-being. And it follows that we would do what is required for it. And that is just precisely that we would recognize our body, not referring to any other, but searching ourselves to recognize that it is in our body that its unseemliness is apparent, and that it is in our body that its pains are recognizable, and that in our body its transitoriness is evident, and its absence of selfhood evident,
And when these are indeed evident to us, then these are, in fact, the very cause for our well-being. When these are absent, that well-being will be absent. So this is to indicate reality as it actually is, the situation as it is in fact. And so the first point having to do with whether one says of themselves that they practice Buddha Dharma or they do not, in any case, the relevance comes down to just this found here anyway. 그래. 나 근데 이 다 말한도 다 간다를 대화 두고 요래. 네. 강가 파세 보고 요. 다들 수수 되자 탈도 차대. 다 대화 두고 요바 이제서 뭐다 대화 두에라 탑라난 탑. 다 초도 줄와 탑이 라난 해봐. 가리요랬으나 다 맞아. 간다를 하게 셈 마시워지. 셈 마시버디 아까 셈 시워디 두고요. 들 두바이나 아니 맞아 대화 두고요. 셈 마시버디 마가나 야고 추미야 내가 동에 모든 영화 지기요. 지비 당어도 셈 시워디 두고요. 이치돌라 아니 맞아 단 죄냐 매치기 인생 다 깨지디 지시적이요. 그래서 Then when well-being would be realized and pain would be dispelled, alleviated, we would then actually realize well-being and would do so through the best means available, that unexcelled means to well-being, which is to master and pacify the unpacified mind. It is an unpacified mind that causes pain. When we wish for well-being, it would be for us then to pacify and master the unpacified mind. Otherwise, pain and sorrow will be continuous. And then it is to this end of pacifying the mind that dharma, as practice, is undertaken. 딱 대화 두야기 유 아니 셈 쉬워서인데 가래 셈 마시워도 가래스 다게 두고 그다다 셈 마시워디 다셈 쉬워디 가래스나 땅은 땡이지 신에다 타투나 하동 신에서 그래 아니 고 신에 될라양 다 좀만 보여를 하동라 좀만 보여 아니 간다를 신에다 하동 간다랑이 루버 섬지다 셈시 시디 두고를 대화 두고요. 그래서 And what is this that is the pacified mind that is the cause of well-being? And what is it that is an unpacified mind? The pacified mind is the state of samadhi and ultimate samadhi and special insight. And there are many steps involved in such samadhi and special insight. And then their mere realization is the very pacification of the mind and is well-being. 딱 근데 셈 마시바 생에 되다가 동해 용약에 셈 마시바디 딱조 가르스나 당은 밖에 땡이 되라 셈 쉬워디 줄라 깨야 아지 지니디 아니 조 레로 아니 레로 되기 광게 되는 간다 남도 뭐 보게 남도 될라 다 고바다情况이제 아니 고바 될라양 아니 그 들어와다 고바다 트러스 되게 대제망고 되게 강갈로 셈 쉬워디 네바지니 셈 마시고 모두 줄중에 자기 되게 자기가 해서 And that which is the unpacified mind and cause of pain
is just that which inhibits and prevents the pacification of the mind and a mind pacified. They are those inhibitors. They are laziness, and they are conceptuality, and they are laxity and excitation. And in excitation, they are excitation and arousal. These that do harm to what would be a pacified mind, which inhibit it, these are the unpacified state of mind. 딱 먼저 가진 것만 좀 것만 용도 이외다. 당가서 간다 셈 락바다 참모스케지 뭐 쉐여와. 다 락바디기 간가로 셈 마시워. 셈 참모디 셈 시워. 다 네가는 봐서 냠내디 예치고 그래서 And in previous lectures, and for those here at previous lectures, they would know of that range in states of conscious awareness, coarse to subtle, of many sorts. All coarse states of conscious awareness are unpacified states of mind. Subtle states of conscious awareness are pacified. One should be able to make such a distinction. 다 셈파게 라바 되기 왕기 아니 치기 되연라 랑기 되베 되연라 통화다 렉바다 아니 퇴발로 소바 치디 고바케고 랑기 비디베게 아니 통화다 퇴바다 렉발로 소바 치온디 아니 다 통화케고 저다 통화다 고베 왕기 셈 마시버드 벤튼 거래 때문에 용진은 간다고 셈 시워도 그게 맞추고 지금 그래서 Coarse states of conscious awareness are directed externally toward sense pleasures, sense objects, touch, sound, and the like, which are desirable, cause excitation, and those that are undesirable when encountered, certain touches, sounds, and the like. Correction. Coarse states of conscious awareness are externally oriented, and when they encounter touch, sound, sense, and the like that are desirable, this causes arousal. When they encounter undesirable sense objects, there is excitation. These prevent pacified states of mind. 이제 체단이 다 몽박이 온게 아니 다 이거를 정원 아니 다 거바다 쳐바다 정원 숨기 아니 다셈 시와디 야 야제 땅 맞추고 당고 있게 맞추고 깨네 야 공배도 더 맞추고 다 제를 발제소 아니 거바 초와 정원 숨래 다 대숨기 여와 이나 거바다 초와다 정원 숨도 여와 이나 셈 시와 깨 두고 말해 난 시와 깨 봐 제발로 코시디 바까 그래서 Misunderstanding or ignorance produces a laxity. Laxity with arousal and with excitation, these three, laxity, arousal, and excitation, prevent the development of mastery and pacification of the mind. These, laxity, arousal, excitation, where these are present, they prevent the development of pacified minds. Therefore, these three must be averted. 다 너무 라바이나 라나 대화 다르친 것이 톱고 이어가 대화 톱고 이어가 이나 다셈 시와드 톱고래 셈 시와드 톱발라
쌤 시와 토벌 제발라 바로도 주베게 개 아니 지와 고바 레로디도 강가파 세고래 어디 마세나 쌤 시와디 깨두고 말해 제가 되는 일이 다 공기업세 냠내 제세 전화 가르쳐 버려서는 쌤 시와디 유를 깨고래 디케라 아지 지와 고바 레로 파세고래 세네 쌤 시와 깨고 제가 다 디포로 아니 아주 냠내진다 쌤 시와 유를 깨 답시 지고래 디치도라 딱 공자고 요래 손었어. In short, when we aim for well-being for ourselves, when this is what we desire, then we require in ourselves a mind that is now pacified. This then requires that which interferes with pacifying a mind, namely laxity, arousal, excitation, laziness, that these which prevent the development of pacification, these be removed. Until they are removed, there is no development of the mind that is pacified. Then now the relevance of meditation and practice of dharma, which means to develop a mind that has grown pacified by eliminating that which prevents the pacification of the mind, namely laziness, arousal, excitation, and laxity. When these are removed, the mind that is pacified arises, and thus the relevance to us now of our meditation. 오이 세상 들리 일이면 따마도 간다 하루베게 계제 가는 마음 뜻이 반지 잡아이나 두비하기 대화디 가래스디 셈 가가다 셈 시워디 차도 셈 시워디 깨발라 셈 시워디 깨발이나 다 가르쳐 버려서는 난 대화도 두고 이어봤다 대화 두비하기 차진 상기 이어봤지 다디 두비하기 차진 거기 들어 네 발지 지기디 아니 진다 지와 고바 레로도 이바제 야, 다 디스에 탑 커리어에서도 탑들라 참바다 시신 거래 참바다 시신 때나 참바다 시신일 때네 아니 바지 간데 계획되게 세 두고 요래 참바다 시신 마데나 세 두고 요 말처럼 참바다 시신 때문에 공개 거주게 돼 해서 And then now, to recapitulate the point from what is ultimately of interest to us down to the practical steps, it is to say that well-being is for us desirable. Then the cause of well-being is of interest. That is the mind that has been pacified. When the mind is pacified, the very conditions and supports for well-being are present. Then it follows what prevents the mind's pacification, namely laxity, arousal, excitation, and laziness, must necessarily be removed. They would be removed through reliance upon meta-awareness, mindfulness, and vigilant introspection. By employing these, then that which prevents the mind from its pacification, again, laxity, excitation, arousal, laziness, these are removed. So it is in reliance upon meta-awareness, mindfulness, and vigilant introspection, we begin this cultivation. 뭐였어? 전바다 시신 땡 그거 여봐 이나는 전바다 시신이다
가두 된 거래 된단 간대 된 거 세죠. 다디 드시디 자야 된다라. 다 템바드 시디 템바디기 또 그게 셈 시워디 무투니 네버 제바디 템바디 치고 디 네버 제발라 하게 같이 바지 가리유는데 송어디 시신이지. 코니 또 제발라 때니 아니 셈 네바다. 아니 셈 하게 간제 셈이 하게 네바디 야 고는 건도 배워져야 돼. 다 전부 다 시신이 내가 해서 When one must rely upon meta-awareness, mindfulness, and vigilant introspection, then one would seek to know when they would be employed and how they would be employed. This follows. Mindfulness, that is, meta-awareness, is the extension of an established, pacified state of awareness, while vigilant introspection is the monitoring and guarding of that mind from interference. Therefore, for a mind to abide and be extended, one employs meta-awareness and vigilant introspection. 다 근데 이제 그 림바드 근데 차워서는 맥딘디 수 징고르스나 첨바디기 징고르 첨바디기 맥딘 제 내가 다 첨바디기 내가 지투고 여더매다 따다 지기도 믿어야지 시신이다 시신이 첨바디기 내가 따다 지기도 믿어 다니들 다 시신디 이 첨바디 아니 내가 지주보다 제마주고 따다 지주 관들 첨바디를 내가 따다 지주고도 믿어 다니디 뭐 뒤쳐버들 뭐 뒤쳐버들 뭐 뒤쳐 시신이 내가 지기도 믿어 다니디 뭐 뒤쳐버들 다 시신이 내가 따다 못해도 지기도나 아니 뭐 뒤쳐버들 파시하는 뭐 뒤미셔버 당념도 때문에 세상 콘솔을 뭐도 도시 원해서 Then the stages involved in the engagement of awareness with its object is the very engagement of awareness with its object through meta-awareness, mindfulness. Mindfulness, meta-awareness engages the object of awareness, while vigilant introspection monitors for engagement or disengagement of that meta-awareness with its object. It is vigilant introspection which monitors, monitoring to find whether meta-awareness remains engaged with its object or has disengaged, monitoring for whether meta-awareness is properly engaged or is not. This exercise, active by vigilant introspection, is application. When meta-awareness is properly engaged with its object, that application of vigilant introspection may be suspended and a state of equanimity established. 강아서 가르쳐와서 공개 미 아니 공개하게 차게 아니 고두 잠바 직 발에 맞어 간데 고마가 어디기디 아니 남바서 차가 피차이 아니 남바서 고마고 남바서 공제가 나로 공제요 말해서 Now I have offered over to you, now left in your hands, the objective and purpose to our meditation and the supports and conditions allowing for successful meditation. I have offered this to you. It is now in your hands.
no longer does it depend upon me. 어이 깜번이 모टा 맞던 살았어. 손 수수녀자 라벌랩 살았어. 다 수수 마타나 아니 뭐라 가족님 지고 있는 거기에 시작되게 뭐도 팬도요 말했어. Da modo di fare il mio sares. 많이 맞던 살와시. 그 소리가 맞던. 된 수수녀 살다가 수수 라벌 라 살와. 다 수수 마타나 샤샤는 거 니마지 싸게 돌아줘야 뭐도 팬도 말와. 그래서 땅 두는 꼭 배주치보다 해요. 어디 나신지 남아서 가자. 수수기 공개하기가 자기들과 원래 잘했다 맞아 권리주가 가야 뭐 제도에 다시 말아서 It is, as it were, the factory has produced its car. The car has been purchased. It is now your possession. You may leave it undriven. Then whatever use it could have been put to, it will not be put to. It is for you now to use the objective of meditation and the supportive conditions for meditation. And if you do not, then there's nothing left to be done but for you to forget about it. 다 되지 아니 당아서 내 당보다 곰 당보 고중이지 내 당보가 지금 삼로 땅에는 아니 가정하고 되시야들 셈네터비는 뭐 구체 아니 디셈네터비는 뭐 구용양 제도라 또 그다 이지시 거기 로치네 아니 도체다 간다 땡이지 답시 어디 숨어래 숨지 What was described were the steps involved accommodating to the beginning meditator at the beginning of their process, the 9 stages of engaging the mind, placing the mind, which are supported by the 6 forces and the 4 confidences, these the supportive conditions for the development of samadhi. 세상가 셈네타고 장가 분이 모두 사람하고 대하이 맞아도 장가디 수수 셈은 예버지 아니 좀봐 당보니 뭐 숨바 진고 자진해 줘지 하게 냠내로 따투나 아니 그 니마 제가 든다 제가 나와진 아니 수수 얘기 땅이 자진 여러 아니 고마 쪽은 거 얘기 땅 두고 말어 와서 Many times already now we have reviewed these 9 stages of placing the mind. Now it is for you to bear these in mind and to make the first and the second and the third stages part of what is ordinary and daily in your practice, so that day by day, weeks of experience, then months, allow for, through meditation, an improvement and development in you. Without meditation, though, there would be no improvement. 뭐이 셈 미발파 된당 전에 뭐 고체 아니 미발 된 투하기 차징이 전에 또 고체 또 두디 그런 뒤를 자 지투야 차징이 전에 이제 시스 아디도야 차단 참고에 자진지를 해서 뭐지 The 9 stages of placing the mind are the means for a stepwise engagement of awareness with its object. To support this engagement, there are 6 identified forces. And regarding the time for their application, there is description too of the 4 confidences. 아니 다 안다를 가진 거죠 뭐 부디 빼듯이는 거자로 딱 하는 당보랑 미발이 세 미발제 차주 잠바 아니 미발들 셈디다 간다 거기 라베게 잘라셔 가지고 잘라 살치 이숨 가서 샤투고 있는다 그 샤바나 이제 미발을 가나 봐 간다 랑이 셈디 미발 가나도 스파 그 가서 샤투고 있는데 샤투바데 되는 바 당보 나온도 줘봐 아주 공기업 강가 제사이 봐서 Those 9 stages of placing the mind have been described through illustrations that the first stage, placing the mind, is the exercise in finding the object, and then when the object is identified as clearly as an object,
that one can place at will on another object one time and a second time and a third time. So the awareness would be placed repeatedly and again on its found object of meditation to the point where, for howsoever long one wishes to meditate, one would. And this is the first stage of internal placement of the mind. We even meditated upon this, and this is now complete. 어이, 나는 이제 뭐 민도. 그래서 근데 이거는 다 검지하게 당보 검지당게 류기 내당 전에 도지기rum 류 도지기rum 대토는 제가 상보를 약보를 간다 류 도지기rum 대버 코로나 때네 아니 누가 싫어요 류 도지기rum 세대 아니 산지 넘버 난세기 류기 차제 제가 산지기 류기 차제 템베 토네 대단히 도지기rum 도스 대버이나 아니 간다 도지 기둥 대발라 때네 아니 간다 셈기 내가 템보이냐 셈기 내가 간다 파겠다 도지 기둥 때들 룽다 짜다 되게 도지 기둥 되게 어딜 때네 아니 셈기 내가 싫어 상보요 야보이들 이고 수수기 탑시에는 주주 튼뒤 가르자 아니 가르자네 는 가르마체 대리체는 곧 니마니 대바이나 룰라 코메요르 셈라 공바요르 간제 공바도 개시쇼 차고르 겁나 아니 나 제마두와기 간다 자진 가요 말 엄마 겁나 거리네 지카고르 겁나 거리네 지투바레스 이 제단 인도 공국요르 제단 공비 뭐말라 난 공바 땡고르 땡발라 당고 고쪽으로 와 제단 당고 공지하지 고쪽으로 해서 Now there is not a lot of time left. In meditation, when one meditates, one would adopt a particular physical posture if they are able, namely mainly the Vajra posture. This is the excellent posture to adopt in meditation, and when it is one's posture, this posture is the very same posture of Vairochana and causes one to recall the posture of Vairochana. When one is in this posture, then the posture itself is conducive to a stability in awareness, as the physical posture supports the movement of the winds along the channels, both of which fall into their Vajra postures, supporting an excellent state of awareness. And though it may be difficult initially, repeated practice of this posture, once, twice, and for some days, then will allow one to gradually grow comfortable in the posture and for their awareness to adapt as well constructively. And this is the nature of conditioning and adaptation, that with the opportunity to adapt and to be conditioned, that adaptation occurs, and thereby nothing is impossible. It requires only beginning in meditation. 다른 것도 깊하게 림바 되는데 먼저 방아지 수수수 가서 검지 잡이나 당보알에 도지 기름 수수 망상도 되네 되게 망체 수고 된도 그 통고 도스게 통도 재단 도지 기름 대마토니다 직니 연나마도 강가로 대투고선 챙기도스 거기 좀제 도지 기름지 간 가르쳐 찍 대투고 있는 가지 직 까마직 대투고나 까마직 대는 가도 도지 기름 찍 쳐버렸어 도지 기름 대봐서 이 표현 쉬우지 하래서
to describe the sevenfold posture that we would adopt in meditation. First, in that posture is the very Vajra posture, to sit in Vajra position. And I don't see many here who could not, perhaps one or two who would not be able to. So if you were to begin to adopt the posture for a second and then maintain it for a minute, then one would be able to adopt this Vajra position. And just by doing so, great potential follows from that. Yeah. 가능하다. 강가를 도지 기름 때도 다 강만 never 있는 거다. 답시요 말이야. 류 도지 기름 대마도 나야. 샘 도지 기름 대졌어. 류 도지 기름 대 대통에서 가만 찍어서 강바시 라강 샤. 즉 딱지 냠 고지 죽체는 냠용지 싸 오손. For those who have an injury and who cannot sit in this posture, then though they would not be in physical Vajra posture, they may adopt the mental Vajra posture. And now we who are able to adopt the physical posture would lift one foot onto the other thigh, and just to begin to gain the experience in the position, we would put ourselves in that position. 강바 예바도 라 유명 샤. 강바 예바도 라 예배가 두두시 하. The right foot and leg is lifted and placed on the left thigh, then the left foot is placed atop the right thigh. 강바도 지키는 데는 강바도 지키는 그러면 강바 never 있니 대마도 있는 우주만 야스. This is for the legs to be in Vajra posture. If it is difficult, do not strain at it. 알고서 라도 되는 샤는데 지키는 거시. 다디는 디세다들 라원이 냠샤 찾아서 라원 예바디도 올 요맛 강샤. 때문에 잘 So then it is one foot atop the other thigh and the other foot atop the other thigh. This is the legs. These are the legs in Vajra posture. Then the hands would adopt the equipoise mudra with the left palm beneath the right and the thumbs touching. 되어지 알았어. And at the level of the navel. 어야 딱 보면 비디오스 카두야 자. 딱 카두샤. The shoulders would be leveled. 그 공원이 붙자서도 기지비야 장고 참 그래. 책도 카두요. 책 카두이 자도야 카두 용거라서. When the shoulders are leveled, the spine is straightened. When the spine is straight, then the channels are straightened. 아니 곧 디스만 꼭 세워서. The head is dropped slightly. 아니 고마 부서져 믹 나고 셀라도 맞다 그래서. The eyes drop their gaze to the tip of the nose. 나고 셀이 막 빵 빼먹고 뒤에 카두 로스마도 믹도 막 랩시와 그래서. The drop to the tip of the nose, then vision would fall somewhere just before one. 아니 젤레디 대견래도 셀 잘. Then the tongue is pressed to the roof of the mouth. 다 독세 아니 소소고 믹바 가리 땡기도 될 독세는 믹 맞좀 버세는 믹 붙일파 수마도 믹바 찍으랑 봤대 제대니 다 독세는 아니 곰 다 까마치 가르치 가서 공부나 검쇼수. And then awareness is placed on its object, not with the eyes closed, nor looking outwardly, but with awareness on the chosen object of meditation. And then the meditation goes for 1 second or 1 minute, whatever the case. Meditate now. 믹바 찍으랑 뭐라 때네 아니 까마치 도스. 믹바 세우 가주 세우 땡투도 땡고래서. Now, awareness placed on one object, single pointedly, one would make in that object a vividness and clarity. The more vivid and clear, the more constructive. 다 까마치 되어서. Now we would sit for 1 minute. 좀 오야 텐.
If you would, inhale. Release the breath and relax physical posture. Oh, yeah. That the also 지당 that 곰 당고제 두고 대당디 또 수수 예바 제 치도로 고민해봐 인송. So just realizing this, the posture that would be taken in the beginning of meditation. Oh, yeah. That 다지 고민의 당고디 also 쌤 낭도 줘봐 세대다 치료기 쌤 치료로 봐 독자 치료로 봐쌤 하리스 차원 니즈츠 쌤 주파 낭도 쌤 코라 낭도 주 뒤니 아니 미고 찍가나 샤바인자 낭도 줘봐 이바세다 고 미고 찍가나 쌤도 다나도 당고래 당고에서 까지 찍 가만 찍고 바로 가만 찍으려다 쌤 낭도 줘봐서 차버려서 In the beginning of meditation, in the first stage of the internal placement of the mind, mental awareness would be returned from external orientation toward forms, visible forms and sounds and flavors, etc., and returned internally to the interior object of awareness. And as a beginning person, one would meditate for 1 second or 1 minute upon that internal object of awareness. Oh, 딱 하나 가서 쌤 공부 이두 쌤들고 남산 가면 가져도 있다네 쌤 포토로 쳐서나 양주수 거는 수 냄새 대콜 때스 주주 무튜버 템버 간다 던다도 딱 다진 템버게 까마직 템버로 까마직 템버게 무튜냐 까마 마티네 까마직래 그마 망가지까지 좀 마링도 윤투 반내 탑체바들었다 윤도 줘봤어. As we are not yet familiar with the process, beginning the meditation, suddenly, again, the mind will be distracted outwardly, and the mind will again require being returned inwardly to the object of awareness. So, in short, awareness or meta-awareness would be, say, 1 minute. Established then incrementally, this would be increased. And this increase takes place during the second stage, that is the continuous placement of the mind. Oh, yeah, that go about the true ongi, the same the young children by Ingru, Ingru, under the same go chiru, you want under the Shukchimbo Yoba Indu, same thing, Tembeg, short name, Migden La, young Migden Lani, and you Migden to you never chair the 아니 지구 요바이도 원래는 줘봤어 거기 정화도 거기 걔네 쌤 밖에 미벌 쇼르도 그래 양조 미벌 또 네트워크 양조 네트워크 제가 인자 아니 원래는 줘봤어 그 양조 또 밖에 쌤 치료 쳐줘도 양조 거는 좀 못은 샤투바 제가 인자 원래는 줘봤어 어떻게 검지 제거를 해서 The occurrence of laxity and excitation will turn awareness outward again, and meta-awareness will lose its grasp of the object of awareness,
slips and is lost, and then one must re-engage their awareness to the object of awareness, and this occurs during the third stage, which is the patching placement of the mind. When laxity and excitation occur and cause the object of awareness to slip, then awareness must be returned to that lost object of awareness, and this occurs in a patching replacement of awareness to its object. This now to meditate upon. 예, 아주 단다디 제시 잡디디 년바 년시치디 아주 바게 시라 체벌 매요를 소르기도 와. 바 나도 줘봐. 렌 유도 줘봐. 렌도 줘봐. 세고 간다. 바게 제시지디 가미네 수수 셈미발 바 샤샤디 미발 샤 아니 셈잉 트로지디 바게 수수 자와디 제바이나 아니 소와나 제발 첨부 요래서 During a mere explanation using the language of internal placement of the mind, continuous placement of the mind, patching placement of the mind, it is quite dry and involves no experiential content. But when one actually establishes an object of awareness and then observes distraction as it sets in, then the relevance of the expression, the eternal placement, continuous placement, and patching placement is apparent. 세상에도 다 람림이 체인이 치료잖아. 아니 변은 시치스잖아. 다 지기 아니 간다 고 거기 수주 전달로 시험 중소는 시리차. 나 시리디 마탄도 사브로 돼 있다가이나 아니 시리디 가나 이다 용트익스로 용트익스도 다고 시에 되는데 삼로 땅네 아니 수수비 용화지 되는데 아니 용화지 파시 저왔다 아니 안ጆ디 가나 좀 대반 네베 잘라도 뭐 네베 잡지 안조 공부 쳐버디 다 용트익스 자기가 돼서 In the instruction in the great treatise on the stages of the path to enlightenment, there is an instruction which is the lecturing and listening to in an informative manner in which one speaks and another listens in order to convey information so that an understanding is imparted. Then when this, which is an informative lecture, is deepened, it may be deepened so that it becomes an experiential lecture in which what understanding has been conveyed is then through consolidation made basis for the development of an experience connected to it, which then informs questions which would be asked of the lecturer, and then the lecturer may supplement and add to explanation, and then the listeners may return to the meditation, and in this manner there is an experiential lecture. Oh yeah, 그 다티 버릇을 규는 뭐지는 땅도 고민자야 차지 망보지 셰버와 다 디니 파마도 두다 니지징어도 아직 진짜 좋도 말이야 이니 둘라 제마나도 놀람래도 디 제마텔라 최저고 제고로 시기도 디제 다디 차네는 아주 남림 가진 시점 가진 아주 조회 추주의 차네 다 남림이 고 신이 된줄 생각이요 제가 신이 된줄이 마셔 거나 아주 곰디 셰버 제가 곰디 셰네 아니다 신이 된줄 곰고 디네 아주 남림 가진 시점 디네 마 베제탄 내가 다 진짜 드라이스 For some time now, instruction has been given in that which supports actual meditation. And now, following this, for some 2 weeks or so, there'll be no further lectures.
And then after that, that is because there is a prayer festival, and then this Dharma Center's anniversary celebration. Following all of that, we will return to where we departed from, the 6 preliminary practices, which are preparatory to the gateway to practice, that is the proper reliance upon the spiritual mentor. And before we dealt with this, we have dealt now with how one meditates, and now we may meditate upon that proper reliance upon the spiritual mentor, and we will follow along with the text as we go forward, and now we will conclude here. 쌤 도바유 요인 바다 양장 저 시작고야 있는 아니 말아 그 계제 들어지 아니 말아 가져 시험버디 파스 간세세 휴초바지 And we have so far now said quite a bit here and there about this and that, and now there may be doubts and points that you would require further clarification of, and then you may ask those questions, and I will respond as clearly as I am able. So if you have a question, won't you ask it? Yeah, no comment. Keep my eyes open for meditation because I kind of need to blink. So how critical it is to keep your eyes open. Chỉ đó ta mà cũng biết đưa anh mình che vào cái 각도 아니 좀 아니 주다 아니 좀 네 공기요 다 아니 결체를 네 채와 돼 아니 맞춤아 돼 아니 결체를 해 단데 미 좀해야 되나 정원 레벨이 년가 시위다 미 맞으면 그거 직체 정원으로서 정원 참모다 정원 이거 뭐야 년가 세야 치도라 미 맞으면 그거 직체 아니 이버들라 다 지단 곰 하게 딱 한다라 곰 미빠 수수그 셈 초금 믿으나 셈 칠을 초금 믿으나 미 당는 지미지 곰거래스 초기도나야 좋아지 세야지도 좀 곰바야 뒤뒤들이 열어서 The purpose of having the eyes open during meditation is to prevent the onset of laxity. When eyes are closed, the laxity is likely to occur. That is one point. And that laxity is both the coarse form and subtle form of laxity, which may be prevented by keeping one's eyes open. Then two, generally in meditation, if one is not susceptible to outward distraction, then one may have one's eyes wide open. If one is susceptible to outward distraction, then there is reason to close one's eyes. 수수한 좀 정화 요금에는 좀 겁나야 가져요 말해서 If when one meditates with their eyes closed, yet no laxity occurs, then there is no problem. Are there others? There are no others. Ask how does one recognize the unseemliness in one's body, practically speaking, in practice? هذا سوسك ميتسانوا أنا ميتسانوا أنا مازن شيء أنا تكايو 라이오기 랍제 가려요. 일단은 내가 전부를 했어. 가다 미장왕 따마토는 짱왔다 그래. 짱왔다는 콜 차바끼고.
콜은 이동원다 그래 이동원다는 콜 차바게 아니 고바게 고 세상디 고 미상 왔다 투야 된는가 사고를 해서 Oh, isn't that so important after all? Because insofar as we do not recognize what is unseemly and filthy as unseemly and filthy, we mistake it as a worthy object of attachment, and we grow lustful and aroused at the thought of it. 나 소지 다 주도 류 내당 류 그런 라신 뭐 büt네 주 라신 가리임 봐 데이팅 다 동번 제고도 거기 내로 다도 nye 고거잖아 그 내로 다도 가리임 봐 제야 자기의 당부들 해서 And thus the body, as it actually is, in its actual nature, would be what is understood of the body, just as pursuing actual understanding of shunyata, emptiness, as this is the actual nature of phenomena, is relevant, so too recognition of the body's actual nature. Krishna, can I ask a follow-up question about that last question? With regard to those of us who may feel maybe a repulsion about our bodies, like a feeling of bordering on self-hatred or negativity towards our bodies, how do we balance this awareness of the unseemliness as a way of helping us remove attachment to our physical existence, with it not going too far in the direction of sort of compounding feelings of dislike and disgust that we may pick up sort of in modern society because of sort of high standards for how we should look, and it's a matter. It results for some of us in feelings of really negative feelings about our own bodies. And so some guidance there would be very helpful. 다든요, 이 치워디단 저와치니 수수기 미카시 페나가 나단다 미카시라 수수기 아니 르라 상나타네 아니 큐메르 랑기도 아니 수수라 아니 마가웨게 아니 서로 식첨보 아니 랍기도 아니 수수라 아니 당심 수수라 아니 당심 아니 케웨켄 가르요레스나 수수기 아니 루 아니 조르보 아니 동네바 아니 디기 켄기 수수라 아니 당심 케요레 제산디 셀레 게와치기로 셀레 게와치기로 제산 아니 디 따당 아니 찬용보 칙조라 아니 랍자 비아야 가르요 페나 디 미카실라 아니 수수기 르라 테네 아니 르도 녜바 아니 당 아니 디 미제마낭신 마옌바 디 통네 아니 수수라 아니 당셈 게용도 제산 디 미짱와 니 젬바 당 셀레 게와데 기바룰라 아니 찬용보칙 조알라 가르치가 다 간다 간주 지조 다 수수 지조 나왔다 랑기 르라 차베 원게 랑기 다 르라 다 간다 차베 원게 다 되차 원게 보야 들리요 양직 르라 다 지단 단단 간주 미장와 따당들라 다 미장와 따고에 유제들 수수 르디 배 통나야고 매바다 아니 집밖에 차진 야고 매바다 아니 라신 제바 많이 버들 따네 고 랑라 다 랑르라 교왔다야다 밑다 두제다야죠 고 데스 따당 카가 곧 삼무 심바지로 와 단단 가지고 깨지셔야 돼 류코랑 게 내당 류디 고 미장와 이바 가자 유단 게 아니 밖에 내당 지금 참 미장와 이바 삼무다 디만도 지금야 나코 류야가래 나 류교하래 나 류야고민도 딘데 삼무당 전에 그 류투차 따당 디디스 개발지 알아서 당고 디수
in society a notion of our physical body as potentially attractive is cause for attachments to our bodies and cause of lust and the like for bodies. This is a different matter from what is involved here in recognizing the unseemliness of the body. This is not the recognition of its unseemliness is not to discover it has no value, no use, no beauty, that it is pathetic, that it is a poor, worthless body. Such thoughts are very different from our consideration here, which is consideration of the nature of bodiliness, the nature of a body, and is no comment on inferior and superior bodies, but observation of bodiliness. 하나도 류 내단 류 중국 차네 아주 류 미장와 임바단 저 검고요 그 내단 원에 되래 임바 이나 양 아주 류디 또뭐 이나라 가르 두자 임바 이나라 아주 그 대화 중에디 류된들 대화 차버진 연구고요 동에 대한 대가라 연구요 세상인데 아주 대시자도 된조 밀루를 붙여서 밀루디 랑라 대화 주베게 차진 대치슈진자 고 랑라 랑기 노르긴 나네 다 치슈다 지체네 아니 무치엔스 명다는 아주 대시 대시 얘기가 그래서 It is the consideration of what constitutes a body that concerns us, and this is no comment on superiority, inferiority among bodies, or basis for calling this body poor and this body filthy. And in fact, it is through this very body that well-being is realized and bliss, just as it is through this body that pain too is realized. And because it is well-being that is found through this very same body, this body is described as the precious human endowment. It is the very supportive condition and the most critical condition required for the realization of bliss and well-being. It is of value. Among that which is valuable, it is most precious of all. So it is described as the precious human endowment. 다 이 이제 제베 토네 안타네 계란 계제 제들 삼탄도 좀 왔다 간다 만족이 류디 내당 터투바디 다도 마투바체 다도 마투바데 아니 다 마투야디 ቄ직 가르쳐 버스나 만족이 딱 벌다와 되게 나도 마투바 따야 될라 뒤져도 뭐 파장도요 다 마투바 잡어 다도 딱 벌다와 딱 벌다와 되다 직시 대냠돌라 아니 고 류라 잡아있게 대화 생겨 이제 딜러더니 류디 장와 류 장와 짐바 되기 아니 고 잡아있게 하다 아니 딱 벌다야 좀 숙심부 연구요 된데 게임 공 연구로 제단다 나도 말도 봤다 그거 이거 인도 딱 두개 같이돌아 자진 오만 숨데 창고요 그래서 된데진 따고를 말도 저기 양고 류 상고민도 류 카도 야고민도 서다 야고민도 아니 랭고민도 된데민도 들에 삼로 땅나 양고 초기야 그러마도 류 미상 왔다 투에 자기는 팽개 말해서 Then explained in this way and now connected to your thoughts regarding this consideration of the body as it actually is involves
realization of the absence of selfhood to that body. And so long as there is no recognition of the absence of selfhood to that body, there will have been no recognition of this because of the force of the misapprehension of that which is transitory as that which is permanent. This misconstrual of the momentary and transitory as permanent extends the time required to recognize the absence of selfhood to the body. And that fixation on permanence itself is caused as well by the attachment to the experiences of supposed satisfaction, which follow from seeing the physical body as apparently seemly. So when it is, in fact, our objective to realize the absence of selfhood, then these preceding conditions need to be satisfied. And this is different, though, from thinking of oneself, oh, I am unclean and I am not shapely and I am not tall. These are thoughts that merely cause an aversion. These are not constructive. 어이 땅아도 비꼴로 타는 지랑 저 땅에 비꼴로 14호ችን 그냥 수수 삼로 땅이나 딱 전반이샤스 전반이샤 시요 룰레메베 전반이샤 섬레메베 초월레메베 저점지 출레메베 전반이샤스 전반이샤 시딱 아주 타도 곰 전반이샤 곰자나 미고 시시요 딜 트네 미고 망고요 세상 어디 주가는 말다 누구 채나 아니 지나는다 다다 트와반 불레 트와야 망로를 내 망로 그래 어딘데 된데 요레스 아니 다 드린 거 주주스미 시작해 알았어 나는 치료를 남시하고도 치료를 시행하고 요래 제단 어디서 되니 저 집에는 치료를 먼저 흘러지 시에 당는 약 레슨 등도 좀 And if one were to deepen the consideration involved in your question, one would turn to the four close awarenesses or four close mindfulnesses that are mindfulness of the body, mindfulness of consciousness, mindfulness of feeling, and mindfulness of phenomena. And these to involve many potential objects of awareness, and one could go into these as well. And as one does, then this would inform more new questions, which would bring about new replies. And now we will conclude here. Outside, the weather is nice, and there is a meal to share. And if there are further questions, I think it would be great to continue the discussion there. 얘는 아마 참말다 간다 뒤줄라나 아니 띠디 곰잖나 아니 수수기 셈 마기바 요바이면 룰 마데바 요바이네 피라 팽게베 아니 저 치셔니 다 수수기 냠도 폐야 치돌라 곰디 내부는 말에 아니 간다 타진 것도 대시 해야 되다 대화 승인디 야 탈투바데다 곰그는 조부고요 제가 냠용사투나 야고 여러 뒤지돌라 이만 나는 뒤뒤뒤뒤뒤는 찾은 게 수수고 이제 검토가 치도나 시다 변도 전부 여러 세단 공으로 보면 어쩌고 지선 컴퓨터 뭐 수수고 누다 류기 용화다 셈 용화된 거 망고 그저 님도 치도나 저된다 아니 즉 상갈 팽게 세단 나로 나스 어디 배우고 쉬어야 얘는 면은 도미에 somos. Now, all of you, when you have the time to, won't you meditate? Won't you meditate because meditation will provide mental and physical relief for mental distress, for your physical discomforts. It is constructive and helping in that.
And furthermore, it is the basis for an increase in your experiences and your realizations, so that ultimately you may realize well-being, which is realized through meditation, through the gradual accumulation of experience, which would be supported by your making meditation a regular part of your daily practice. Were you to do this, it would in fact be very helpful. So for your mental well-being and to accumulate experience, and for physical well-being to accumulate further experience so that you may be well, I plead with you to begin to meditate. Allow us to recite the closing prayers. Lome mare ke don rowa yi namre jave obo taji Dema sumbe tsera kundu yang jambe yang ji zewe jezone Tembe rinpa kusan lam ji jo Nene drube gena nye ji shok Rangi chi shen tobe lam ji ne Shura tsewe jawe tage ji Drove yiji mumba seje ne Gyawe temba yurin zingir chik Temba renje choje ma gyaba Gyagya nyambar gyurve chode ne Yinje chenpo yira dyoga yi Pende teje sewara cheba sho Seje gyawe mejong chele le ru chanju langye rinpe kyang Tade nangye yila pede je Gyawe seba rengu yongyur chik Lazan rube tunje ruje je Gege seje mena me gun Tsera kundu gyawe ngamba yi Namda lamba dewa magyur je Kanze debo chola chuju je Suje rula zumba de yi Tode namye tato choche je Drashi gyasu chugu gyasu From my two collections, vast the space that I have amassed from working with effort at this practice for a great length of time. May I become the chief leading Buddha for all those whose minds' wisdom eye is blinded by ignorance. Even if I do not reach this state, may I be held in your loving compassion for all my lives, Manjushri. May I find the best of the paths of the complete teachings, and may I please all the Buddhas by practicing. Using skillful means drawn by the strong force of compassion, may I clear the darkness from the minds of all beings, with the points of the path as I have discerned them. May I uphold Buddha's teachings for a very long time. With my heart going out with great compassion, in whatever direction the most precious teachings have not yet spread or once spread have declined, may I offer this treasure of happiness to aid all sentient beings. May the minds of those who wish for liberation be granted bounteous peace, and the Buddha's deeds be nourished for a long time by following the complete graduated path to enlightenment and the wondrous virtuous conduct of the Buddhas and their sons. May all human and non-human beings that eliminate adversity and make things conducive for practicing the excellent paths never be parted in any of their lives from the purest path praised by the Buddhas. Whenever someone makes effort to act in accordance with the tenfold Mahayana virtuous practices, may he always be assisted by the mighty ones, and may oceans of prosperity spread everywhere. Dagi chini sabe ye wandi Dendam doa kuna kambendam Yebare jetsu lo san japa ye Debe jimbo rindu seje shu Kare rawe korwe jingande Pendam dewa malu jongwe Jere sewa tenzi gyazo yi Shabe side bado tenyu se Jambe bawo jeda temba dang kundu sambu deyang dejende Deda kunje jesu dalo je Jewa deda danje rabu mo Dusun shebe jewa tamje ge Ngowa kanga chodu ngabade
Dali jewe zawa di gu jiao Zambo ju je rabu ngo warje Janju senju rinpo je Ma je bana je yu je Jewa nyamba me ba ya Gone gondo pe wa shu. I dedicate whatever virtues I've ever collected for the benefit of the teachings and of sentient beings, and in particular for the essential teachings of Venerable Gosam Drappa and forever. In the land encircled by snowy mountains, you are the source of all happiness and good. All powerful Chinese please remain that the cyclic existence is ended. Just as the brave Manjushri and Samantabhadra to realize things as they are. Also, I dedicate all these merits in the best way that I may follow their perfect example. I dedicate all these roots of virtue with the dedication praised in the best by the victorious thus gone ones of the three times, so that I might perform the noble Bodhisattva's deeds. May the supreme jewel of Bodhicitta that has not arisen arise and grow, and may that which has arisen not diminish but increase more and more. Thank Thank you all very much. And